Hi, welcome to my YouTube channel. Please do subscribe for more interesting updates, especially medical students. I'm giving you nice topics on this YouTube. So please do listen and read well. Today I'm going to tell you about endometriosis elsewhere outside of the uterus. అంటే uterus లోనే కాకుండా endometriosis ఇంకెక్కడెక్కడ జరగచ్చు. Endometriosis is a condition where tissue similar to the lining inside the uterus or endometrium grows outside of the uterus. So uterus బయటికి లోపల లైనింగ్లో ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్ ఎండోమెట్రియంలో outside of the uterus grow అయ్యే టిష్యూని endometriosis అంటారు. This aberrant tissue can be found in various locations within the pelvis such as ovaries, fallopian tubes, bladder, bowel and lining of the abdominal cavity. ఈ టిష్యూ అనేది ఓవరీస్లో గ్రో అవ్వచ్చు, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లోకి గ్రో అవ్వచ్చు, బ్లాడర్లోకి గ్రో అవ్వచ్చు, బవల్లోకి గ్రో అవ్వచ్చు అండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ కెన్ ఆల్సో బీ ఇంక్లూడెడ్. It can also occur in the muscular wall of the uterus, endometriosis, and more rarely outside the pelvis in areas like lungs, brain or abdominal wall scars. ఇది ఇంకా ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే మస్కులర్ వాల్ ఆఫ్ యూట్రస్లో ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోమయోసిస్. అండ్ సమ్టైమ్స్ రేర్లీ అవుట్సైడ్ ద పెల్విస్ ఇన్ ఏరియాస్ లైక్ లంగ్స్లో ఉండొచ్చు, బ్రెయిన్లో ఉండొచ్చు ఆర్ అబ్డామినల్ వాల్ స్కార్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. Locations outside the uterus: pelvic organs like ovaries, fallopian tubes, bladder, bowel, ligaments and lining of the pelvis or peritoneum. లైనింగ్ ఆఫ్ ద పెల్విస్ ఆర్ పెరిటోనియంలో ఉండొచ్చు, యూట్రైన్ లెగ్మెంట్స్లో రావచ్చు టిష్యూ గ్రోత్, తర్వాత బవల్లో ఉండొచ్చు, బ్లాడర్లో ఉండొచ్చు, యూరినరీ బ్లాడర్లో, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లోకి గ్రో అవ్వచ్చు అండ్ ఓవరీస్ గ్రో అవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ ద పెల్విక్ ఆర్గన్స్ వేర్ ద endometriosis can happen. Deep infiltrating endometriosis can invade muscles of the pelvic organs including the bladder, bowel and ureters. Deep infiltrating endometriosis పెల్విక్ ఆర్గన్స్లో ఉన్న మజిల్స్ని ఇన్వేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్కడెక్కడ అంటే బవలు, బ్లాడర్ అండ్ యూరెటర్స్. రేర్ ఎక్స్ట్రా పెల్విక్ సైట్స్ ఇంక్లూడ్ ద డయాఫ్రమ్, రైట్ సైడ్ మోస్ట్లీ, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డయాఫ్రమ్, ఎక్స్ట్రా పెల్విక్ సైట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్, లంగ్స్, బ్రెయిన్ అండ్ సర్జికల్ స్కార్స్. ఎక్కడైనా బాడీలో సర్జికల్ స్కార్స్ ఉంటే అక్కడ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సచ్ as those from caesarean sections. సి సెక్షన్లో సర్జికల్ స్కార్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సర్జికల్ స్కార్లో కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ప్యాథోఫిజియాలజీ: endometriosis tissue behaves like uterine lining tissue. It thickens, breaks down and bleeds with each menstrual cycle. ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ టిష్యూలో కూడా హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఇది యుట్రైన్ లైనింగ్ టిష్యూతో సమానంగా పనిచేస్తుంది. అది థికెన్ అవుతుంది, బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ఈచ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇట్ బ్లీడ్స్. హవర్ బికాస్ దిస్ టిష్యూ ఈజ్ అవుట్సైడ్ ద యూట్రస్, దిస్ బ్లడ్ అండ్ డెబ్రిస్ కెనాట్ ఎక్సిట్ ద బాడీ, నార్మల్లీ లీడింగ్ టు ఇన్ఫ్లమేషన్, స్కారింగ్, adhesions like tissues sticking together and potential cysts called endometriomas, often called chocolate cysts when in ovaries. ఇది అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బ్లీడ్ అయినా మనకి ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిట్ ద బాడీ నార్మల్లీ. దానివల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుద్ది, స్కారింగ్ పెరుగుద్ది, అదెషన్స్, ఒక టిష్యూ ఇంకో టిష్యూతో స్టిక్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అదెషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ పొటెన్షియల్ సిస్ట్స్ కాల్డ్ ఎండోమెట్రియోమాస్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ చాక్లెట్ సిస్ట్స్ వెన్ ఇన్ ఓవరీస్. Impact and symptoms. What is the impact of endometriosis and what are the symptoms? Endometriosis can cause pelvic pain, painful menstrual periods, pain during intercourse, infertility and sometimes no symptoms at all despite extensive disease. ఒక్కోసారి ఎక్స్టెన్సివ్ డిజీజ్ ఉన్న, ఎక్స్టెన్సివ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న, there may be no symptoms at all. కానీ ఒక్కోసారి సివియర్ పెల్విక్ పెయిన్ ఉంటుంది, పెయిన్ఫుల్ మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి, పెయిన్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్కోర్స్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. సిమ్టమ్స్ అండ్ సివియరిటీ డో నాట్ ఆల్వేస్ కోరిలేట్ విత్ ద లొకేషన్ ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టిష్యూ. ఒక్కోసారి చిన్న ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ సైజ్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి లార్జ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు. లార్జ్ ఎండోమెట్రియోసిస్కి అసలు సిమ్టమ్సే ఉండకపోవచ్చు. ఒకసారి చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ టిష్యూ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు, చాలా సివియర్ పెల్విక్ పెయిన్, పెయిన్ఫుల్ మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్స్, పెయిన్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్కోర్స్ కాజ్ చేయొచ్చు. సో సిమ్టమ్స్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద tissue. Summary: endometriosis outside the uterus refers to the growth of endometrium-like tissue in pelvic organs like ovaries, fallopian tubes, bladder, bowel, and occasionally outside the pelvis like lungs, brain, diaphragm, స్కార్స్. ఓవరీస్, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్, బ్లాడర్, బవల్లో కామన్ అది పెల్విక్ ఆర్గన్స్. అవుట్సైడ్ ద పెల్విస్ రేర్గా లంగ్స్లో ఉండొచ్చు, బ్రెయిన్లో ఉండొచ్చు, డయాఫ్రమ్లో ఉండొచ్చు, స్కార్స్లో ఫామ్ అవ్వచ్చు ఎండోమెట్రియోటిక్ టిష్యూ. This ectopic tissue mimics the uterine lining's cyclical activity, causing inflammation, scarring and pain in areas where it grows abnormally. ఇది యుట్రైన్ లైనింగ్లో ఉన్న సైక్లికల్ యాక్టివిటీని మిమిక్ చేస్తుంది ఎక్టోపిక్ టిష్యూ. ఎనీథింగ్ అవుట్సైడ్ ది యూట్రస్ కదా, అందుకని ఎక్టోపిక్ టిష్యూ అని కూడా అనొచ్చు మనం. సో ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ కాజ్ చేయొచ్చు, స్కారింగ్ ఫామ్ చేయొచ్చు, అదెషన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎండోమెట్రియోమాస్ ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎక్కడెక్కడ గ్రో అవుతుందో అబ్నార్మల్గా అక్కడక్కడ పెల్విక్ పెయిన్ ఉండొచ్చు, లేదా అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉండొచ్చు.
Thank you. Please subscribe to my channel.